Alô, bom dia, testando. Alô, bom dia. Estamos para começar o evento, aguardando o início da transmissão da Conferência Anual de 2021 da Climate Bonds Initiative, que será realizada do dia 6 a 10 de setembro de 2021, em um formato virtual. Então, estamos apenas aguardando que seja aberta a conferência. Hello, and a warm welcome to the 6th Climate Bonds Conference. We are so pleased that you are joining us from all over the world. Every year, we gather thousands of influential people and organizations to discuss the evolution of sustainable finance. This year, our focus is on the urgency and scale of action required to meet our collective 2030 targets and ultimately net zero by 2050 to avoid catastrophic climate impacts. All stakeholders across the global economy are facing a pivotal moment to extend work beyond short-term recovery from COVID-19 pandemic to dramatically reduce carbon emissions and build real resilience. To put this in context, we need to raise $1 trillion per year in green investments to achieve these targets. This is the second time we are hosting our conference online, allowing us to welcome over 3,000 people from nearly 100 countries to join these important discussions. We've organized 37 sessions in different formats, ranging from live panel discussions to interviews with 95 speakers. Together, these make up a packed 5-day program filled with opportunities for you to engage. This year, we're proud that our conference has been independently evaluated for continuing professional development purposes by the CPD certification service. Looking at the week ahead, there is plenty opportunity for learning and discussion. Today, we'll kick off the conference with the training day. This offers conference participants a series of useful short masterclasses. The program includes all you need to know about the Climate Bond Certification Scheme, as well as details on how to issue specific label bonds, a deep dive into reporting best practices, and a special guest workshop. Tomorrow is the Markets Day, where we look beyond the $1 trillion challenge. We'll journey through the latest topics, exploring the global market's reaction to the growth of sustainable debt instruments, the booming green issuance, and the growing demand for transparency in reporting and data. On Wednesday, we'll spotlight our regional teams around the globe, diving into regional and local action and opportunities in ASEAN, Africa, Brazil, and the US. Thursday is our Global Day, where we'll get stuck into the concept of the 2030 Green Window, with a focus on international cooperation required to deliver net zero emissions. Our final day is our Transition Day. Our transition work was launched at last year's conference. This Transition Day, we continue with insights into the evolution in the sustainable finance market that are opening up opportunities for financing the low carbon transition, and share the latest thinking on key sectors that need to undergo the biggest transformations. You'll see that we're using the Swapcard online event platform to deliver a first-class virtual conference experience. Using this as your portal to the conference, you can access the live webinar sessions, interact in a live Q&A segment with the speakers, visit virtual exhibitor booth, and of course, network with fellow attendees
using the community message board. We're pleased to announce that all our live webinar sessions will happen in English, and live translation will be available in Spanish, Portuguese, French, and Mandarin. Japanese translation is available on Thursday and Friday. We understand that not everyone can join every session, and we will therefore make all session recordings available on Swapcard until the middle of November. On behalf of the Climate Bonds team, I would like to take the opportunity to thank our sponsors. Because of you, we can make this event available to so many participants this year. Our conference sponsors include JP Morgan, Citi, Ping An of China Asset Management Hong Kong, Credit Suisse, the Luxembourg Stock Exchange, Moody's ESG Solutions, BNP Paribas, Allianz Bernstein, FSD Africa, IHS Markit, the Inter-American Development Bank, the International Capital Market Association, Mizuho, Refinitiv, IFC and the Green Bond Technical Assistance Program, Ashurst, Caixin, Ecobusiness, Environmental Finance, Investment and Pensions Europe, Kanga News, Responsible Investor, Sustainabonds, and the Climate Investment Coalition. I also like to thank our speakers for their commitment to our mission and for giving their time and knowledge in helping us deliver a conference with a cause. Likewise, thanks to each and every member of the audience for joining us, sharing your expertise and experiencing, and of course, supporting the Climate Bonds initiative. It goes without saying that Climate Bonds is proud to host this conference every year. We're so grateful to our funders as well as our global team of passionate and hardworking individuals. The conference required enormous dedication and teamwork. I therefore like to send a heartfelt thank you to everyone who played a role in putting together such an outstanding program. A very special thanks to Alicia, our head of events and training, and Mari, our regional head of communications and media, for going above and beyond. With an exciting program ahead, I wish each of our guests, sponsors, staff, and supporters the very best this week. Together, we will spearhead the path to a sustainable future for the generations to come. Thank you. Hi, welcome to this session. We are privileged, excited here to have Citi as a sponsor for the Climate Bonds Conference. And we're going to talk for a little bit now to Val Smith, who's Chief Sustainability Officer for Citi globally, about the work they're doing and how they're seeing what goes on. And of course, I want to grill her on what's really going on. Val, look, you're in an extraordinary position because you've got a new CEO that came in earlier this year and made a speech that I can only describe as electrifying markets in terms of its ambition and its comments about climate change and the need to transition. It was very exciting. But what does this mean practically? I mean, has anyone changed? Everyone just still going into work, usually in their kitchen nowadays because of COVID, but whatever, still going to work and doing the normal stuff, or are things actually changing in the bank? Tell us the story. Yeah, I think, the story behind Jane Fraser's announcement on her first day as CEO, which was that Citi would be net zero emissions by 2050, and we're also committing to net zero operations by 2030, is that there was a lot of hard work and discussion and debate, frankly, that went into that decision and that big announcement prior, and there's a lot of hard work that's happened since then. So as we were going into Jane's first day as CEO and talking about this commitment, and she made the decision to make this part of her day one announcement and priorities. Day one. So this was her day one announcement as CEO, and we knew that this was going to be a
like a pretty monumental change for Citi. We knew it was going to also necessitate a monumental change for our clients. I think going in, Jane talked a lot about the need both for ambition, but also for like rolling up our sleeves and doing the hard work of helping our clients to transition and thus transitioning our own business. Since that announcement, and I can get into more detail, but we have formed a net zero task force that pulls seniors from across the company into like a net zero community, if you will, that is learning and understanding how to execute on this commitment. I think it's fair to say that as much as we understood going into this, the sort of intensity of the work and the technical challenge of establishing your net zero plan and then of helping your clients to begin to understand how they're going to transition and what proof points we're going to ask for along the way. The technical challenge is real. So it's been pretty exciting to sort of dive into those details, but it's also required and will continue to require an incredible amount of capacity building as this flows through our bank and as our clients are also taking up the mantle. And how, to what extent have the clients taken up the mantle? Has been the reaction amongst your huge client base? Well, I think we had some clients that were already ahead of us. And obviously there was a fair amount of analysis of where our clients already were before we made this commitment. So some clients are ahead of us and we have been learning from them. For example, on the topic of climate scenarios and what scenarios are out there, how some of our clients in the energy sector, for example, have been doing climate scenario analysis for years. Some clients are, I think, in the middle, understanding the level of ambition required perhaps, but still early days in terms of understanding how to execute on that ambition and frankly, understanding the options for business model transition. And I think some of our clients are going to need a lot of support and a lot of capacity building as they begin to understand how to transition. So if you think about Citi's particular global footprint, we're the most global bank in the world, and you think about what that means in terms of our clients in emerging markets, there is a lot of work ahead of us as a community and certainly for Citi to begin to help those banks, begin to help our clients, including some banks, frankly, to understand the metrics required to transition and to begin to think through those opportunities. I mean, part of this is also how you structure a deal that can work given someone's got a big transition, often a very high CapEx load, even though CapEx is relatively low cost nowadays. You've got to make sure the returns are there. And I guess that's your whole business development, business advice, structuring side. There's lots of corners of Citi that must be having to be mobilized now. Right. Which means you've got a big internal job, right? Especially as Chief Sustainability Officer. A big internal job. I mean, I have to say, like, our bankers are definitely up to the challenge. And if you look at how really, I mean, I think it's fair to say that the green bond space, which Sean, you and your organization pioneered and continue to pioneer, that really was the big shift in terms of looking at sustainable finance as a whole and looking at those products. Right. So I think as we think about our clients transitioning, there's a piece of it that is around getting better metrics. Our clients have to develop better metrics, disclose better metrics. We all have to sort of get better at understanding how to measure our progress in our transition. And then there's a big role for sustainable finance products and for sustainable finance advisory. And put transition in front of sustainable for transition finance products and transition finance advisory. So the bonds market is really what pioneered that, right? Because now as you see, as you look across, for example, all of Citi's different businesses from debt to equity capital markets to our trade finance team, they are all looking at how we sort of put an ESG or sustainable or transition lens on
like every product out there that we offer to clients. I don't think that's a huge exaggeration to say. You know, and when you think about the opportunity, you put up the guardrails, right? Defining, for example, as you know, as CBI did, defining what's green in the bond market. Mm-hmm. You put up those guardrails, and then the ability to sort of innovate and execute within that, I think, is pretty incredible. And so that's what we're seeing inside Citi, that integration and flow of, you know, information around what's possible through to client products. Take that, marry it up with the bespoke, like one-on-one advisory to get that transformation to happen. And that's how I think it's going to evolve. Val, you have made my day. This is so exciting. I mean, I know it's hard work. I appreciate there's a lot of work, but just the fact that you're telling me that it's going across multiple areas of the business is like what we want to see for those of us like climate activists needing to address climate change and address the risks of climate change. It is just music to my ears. And I want to actually phone up the Fed now and tell them about this because, of course, they're looking at climate risk as central banks around the world need to be looking at. But you said something very interesting, at least to our audience, which is about green bonds being a bit of a kicker for this whole work. And just explain what you mean a bit more about that, because I want to drive the message home to everyone. Okay. Absolutely. And I will just say that I'm not saying this because this is the opening of the Climate Bonds Conference. Então, eu gostaria de dizer, na verdade, não estou dizendo isso somente porque é a abertura da conferência da Climate Bonds Initiative, mas é algo que eu digo sempre. Quando você olha para trás, considerando, quer dizer, os princípios da sua organização e o fato que vocês começaram a desenvolver um marco para uma grande variedade de investimentos verdes ou ligados ao clima, mas o que nós percebemos é que o que nós precisamos no mercado, na verdade, são definições e limites. E esses princípios dos títulos verdes ajudam a gente a fazer isso. E nos ajudam a pensar em produtos financeiros, não somente como produtos financeiros, mas como produtos que você pode colocar, então, esse rótulo verde ou social e dar importância a essas coisas, como é ESG. Então, não estamos simplesmente usando esse modelo, estamos aplicando esse modelo ao sistema financeiro, na verdade. Acho que ainda temos muito a fazer em relação a como definir o que é verde, o que é de transição, etc. Mas esse marco, na verdade, é algo que é muito útil. Então, definir os indicadores e pensar nos modelos e todas as formas de financiamento. E, na verdade, estamos colocando essa lente do que é verde e aplicando isso a diferentes produtos. A propósito, eu acho que é importante, sim, dar o crédito às pessoas que começaram a fazer isso antes da gente. Sim, é importante reconhecer isso. Mas, essencialmente, eu acho que nós temos essa proposta, que é de criar linhas de financiamento. Isso, na verdade, já provou. E nós já conseguimos provar que existe essa linha de negócios que tem interesse nisso. Isso é como vocês trabalham no Citi? Sim, assim que trabalhamos também. E eu acho que no caso do grupo Citi, sim, mas tem também um elemento que temos que compreender os riscos, os diferentes riscos de sustentabilidade, riscos climáticos, e também os desafios que esses riscos apresentam para o grupo Citi e para nossos clientes. Mas a oportunidade, na verdade, é pensar nisso como um motivador de longo prazo para a humanidade, né? E o que nós fizemos no grupo Citi foi reorganizar nossas unidades de negócio para que estivéssemos posicionados para essa oportunidade. Eu trabalho nessa função, trabalho no grupo há 17 anos, sempre nessa função. E nos últimos 3 anos eu vi uma mudança incrível. Nós, só para dar alguns exemplos, assim, cerca de 1 ano atrás, no auge da Covid, nós criamos um grupo de sustentabilidade de transição corporativa no nosso grupo. E então oferecíamos assessoria aos nossos clientes
para que eles pudessem melhorar seu desempenho na área de ESG. E esse ano reorganizamos nossos grupos com foco na área de energia, de produtos químicos, etc. E também criamos um grupo de transição para energias limpas. E isso é algo que funciona no caso do sistema bancário, mas também manda um sinal bem claro para o mercado de como vemos essa oportunidade de transição como algo muito integrado. E queremos, então, ajudar os nossos clientes à medida que eles planejam transicionar e transformar seus modelos de negócio. Então, isso muda a mentalidade também. Então, voltando a essa questão de treinamento, eu acho que nós precisamos de um outro tipo de capacitação. E quando eu penso, por exemplo, em como nos nossos parceiros nessa jornada zero líquido, net zero, não é somente o que eles estão fazendo, não são outras atividades, mas também as equipes tradicionais que trabalham na área de serviços bancários. Então, nós estamos pensando muito sobre como podemos ajudar nossos clientes nesse sentido. Sim, é importante pensar nos desafios, nos riscos adicionais, mas também nos beneficiarmos dessas novas oportunidades. E, naturalmente, como você sabe, na verdade, isso se trata também de fazer essa transição de uma economia, por exemplo, naqueles setores que têm emissões muito altas de carbono e fazer a transição. Como incluir esses setores nessa transição? Você acha que estamos numa boa posição ou ainda temos que fazer muito nesse sentido? Bem, isso naturalmente, sem dúvida, está acontecendo agora, mas também há muito a ser feito ainda. Eu fiquei muito impressionada com a receptividade e a compreensão dos nossos clientes, principalmente nesses setores de transição, digamos. E eu não vou fazer de conta que todas essas conversas são fáceis, não são. Mas, em geral, esse diálogo, na verdade, é bastante aberto. Geralmente, o que acontece é que, na verdade, depende muito se estamos conversando com os líderes ou com as equipes, ou talvez aquelas equipes que estão tentando entender o que significa a transição, as empresas estão tentando entender o que significa a transição. Mas é importante reconhecer que em todo momento de mudança, é importante investir em comunicação clara e também gerenciar as expectativas. E é isso que precisamos fazer agora. Geralmente, esse é o roteiro das conversas, né? E, então, e nós dizemos em seguida que a situação atual leva as pessoas a tentarem entender o que elas podem fazer e como é possível, então, modificar o tipo de financiamento que nossa empresa tem nos dias de hoje. E também é importante que nós entendamos o que vocês, como clientes, vão pedir a nós. Eu acho que há, sim, essa situação no setor financeiro que sempre teve esse tipo de relação com os clientes. E nem sempre é fácil ter essa comunicação sempre aberta com os clientes. E é sempre importante ter algum mais aí na manga para lidar com aquelas situações mais difíceis, mas eu acho que assim, essa questão de ajudar os clientes na transição, isso é um ponto muito importante. Mas o que nós temos comunicado aos nossos clientes é exatamente isso, que nós estamos aqui para trabalhar junto com vocês. E a resposta dos clientes costuma ser sim, nós estamos prontos, nós queremos ouvir o que vocês têm a oferecer. Mas eu não vou fingir que todas as conversas com os clientes funcionam tão bem, mas eu tenho ficado impressionada com quantos clientes nos dizem assim, digam para a gente o que vocês estão fazendo e nós vamos tentar nos adaptar. Bem, eu acho que a sessão de hoje, o foco, como você sabe, é treinamento, e você
falou umas 2 ou 3 vezes sobre treinamento, sobre capacitação, de como nós podemos beneficiar dessas novas oportunidades. Na verdade, é uma história muito animadora. Nós vamos ter um dia dedicado à transição na sexta-feira, como você sabe, mas antes disso, John Morton vai falar sobre as oportunidades também. E isso, na verdade, eu estou muito animado com essa programação. E nós temos que considerar como gerar retornos sustentáveis. E eu acho que nós precisamos agora concluir. Eu poderia continuar conversando com você por horas aqui, mas a gente precisa encerrar essa conversa. Podemos continuar em outro momento, mas eu acho que, para terminar, eu gostaria de pedir assim, qual seria a última mensagem que você daria, a mensagem principal que você daria para aqueles que estão começando essa jornada agora? Bem, eu gostaria de hum, enfatizar o fato que não se trata de ficar para trás. Eu acho, assim, eu sou uma corredora. Eu gosto de correr. Eu acho que o que eu faço, por exemplo, quando eu estou me preparando para uma corrida, para uma maratona, quando você pensa, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, na maratona, etc., isso é muito excitante, muito interessante. Mas é importante pensar em todo o treinamento, em toda a resiliência que é necessária para chegar até lá. Então, o que nós estamos vendo agora é como se fosse uma maratona das nossas. O que eu gostaria de passar para as pessoas é que a maratona, na verdade, é a ambição. Mas antes de poder cumprir e atingir essa ambição, tem muito trabalho, muito treinamento, e não é algo que você pode fazer sozinho. Esse treinamento tem que ser feito em conjunto. Compreender suas necessidades de dados, os impactos do seu trabalho no setor financeiro e também quais são os produtos financeiros que estão disponíveis para você. E, além disso, eu também gostaria de sugerir aos meus colegas do setor financeiro e dizer que há muito aprendizagem disponível no mercado, há fóruns de discussão e de debate e de capacitação relativos a isso. E é importante que nós nos beneficiemos disso. E eu acho que nossos clientes deveriam cobrar isso da gente. Também no que diz respeito à capacitação. Ou seja, a ambição é atraente, é interessante e o resultado também é excitante, mas nós temos que nos dedicar agora, nesse momento, ao treinamento e à preparação. E isso também é interessante, isso também é animador. E eu acho que nós temos que aproveitar essas oportunidades de capacitação e também as oportunidades de transformação, de transição que já existem, e temos que trabalhar juntos para acelerar, então, essa transição dos nossos negócios. Eu fico muito feliz em ouvir o que você está dizendo, Valerie. E naturalmente, 5 anos atrás, nós não poderíamos ter tido essa conversa. E é interessante, sim, ver quão rapidamente as coisas aconteceram e quanto isso vem se acelerando, mas ainda temos muito a fazer. Bem, considerando todos os impactos climáticos que estamos vendo no mundo de hoje, isso é muito importante que estejamos conversando sobre isso. E é importante também que nós consigamos atrair mais pessoas para fazer essa transição e seguir esse caminho junto conosco. Isso inclui pessoas e empresas que estão disponíveis a aceitar esse desafio. Boa sorte, Valerie. Nós precisamos que vocês sejam bem-sucedidos para que nós sejamos bem-sucedidos também. E aqui na Climate Bonds Initiative, nós queremos investir mais e trabalhar mais nessa transição. E como você falou, esse mercado de títulos verdes está crescendo cada vez mais. Vamos chegar a 2,3 trilhões de dólares em títulos pendentes, títulos no mercado este ano. Sim, muito obrigado, Sean. É muito bom trabalhar em parceria com vocês. Obrigado, Val.